in the air show. First plane is the slow flyer trainer model. Another two models is there. It is the speed jet, right? So we'll start from it is the basic trainer plane in the aero modeling 9th level workshop. 1, 2, 3, start. It is slow flyer plane. Everyone can learn the basic principle of this model. It has the four control aileron, elevator, thrust and rudder. It is the same as the actual one. It is the stall condition, right? When the plane holds its position in the sky, it's called as the stall position. અને હોબીથી આ પ્લેન બનાવવાનું એમને સ્ટાર્ટ કર્યું. એમના દાદા જે પણ ખાલી 10th સ્ટાન્ડર્ડ ભણેલા હતા. વાવ, એમને સપોર્ટ કર્યો આ પ્લેન બનાવવા માટે એમને. અને આજે એમની પાસે ટોટલ 80 પ્લેન્સ છે. તો મેં તમને જેમ પહેલા કીધું કે એક સ્પાર્ક જરૂરી છે. પ્રિન્સ પંચાલનું મોટિવેશન એમના દાદા છે. તો બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ એમના દાદાજી માટે. કંઈક કરવા માટે ડિગ્રીની જરૂર નથી હોતી એનું એક્ઝામ્પલ છે પ્રિન્સ પંચાલ આપણી સામે. એટલે જે કમેન્ટ કરી રહ્યા છે એ ધ્યાનથી સાંભળે. સુપર.